Oh, so you're doing a get here. But as a political analyst, where are we as a country right now in terms of politics? We are in a bad place. We are in a place where we have good laws, perhaps the best laws in the world, but we don't respect them. We think they are rubbish. We are in a place where we have established a good law and a tradition that enables a sitting president to retire and pass the instruments of state authority and power to another president who then has his or her own go at leadership for 5 years, 10 years, and exits. But we have a president who has around him people who are encouraging him and who is encouraging himself that he can actually go without going, that he can retire without retiring, that all his energies for the past 5 years have been about how he can remain relevant and continue to be part of the country's political future. That is wrong. It's extremely selfish. President Uhuru is going to exit that political space, whether he likes it or not, ataenda. Hata wale wanamdanganya saa hizi kwamba if you put me here and I become president, then you will also have your bit here. They will not. There's no president who gets into power alafu anakuja anabebeshwa baggage ya ule ambaye ametoka. You are seeing about half of the cabinet bado wako hapo, including those who are politicians, walianguka kura wakakuwa appointed into cabinet, wameketi hapo wanangojea kwamba Raila Odinga akisha kuwa president ati atawa appoint tena kwa cabinet, atawa retain. Country should not be like that. These are same people. Kenyatta's cabinet secretaries, ataenda na wao. Hata Odinga akikuwa president wataona. They can write that in their diary now that nimewaambia. Odinga ataweka watu wake. President Uhuru Kenyatta atatafuta appointment ya kwenda State House kumuona president. Na akifika huko ataambiwa kwamba come. Watampeleka kwa VVIP waiting room. Angojea hapo dakika chache ndiye aone president. But he doesn't realize that he wants to be part of the future. And because of that, he has caused a lot of altercation in the country. He's going to leave behind a grossly divided country, which is completely unnecessary. This is away from other concerns, kwamba the cost of living has gone through the roof. Education has collapsed. If we don't recognize now kwamba education ime collapse, if we are still waiting to recognize when it is totally flat and completely unable even to shake itself on the ground, kama tunangojea huo wakati, Mungu atuhurumie. Security ime collapse. Have you seen any country in the world apart from Kenya ambayo miili ya watu karibu 30, maybe more than 30 bodies zinapatikana kwa river? Yetu hapa River Yala is 15 minutes from where we are here. Miili ya watu inapatikana huko kwa gunny bags. Alafu the whole thing just gets forgotten. Who is talking about those bodies that arrived in the River Yala? It is normal. It's an indication that security has collapsed. That hapa Kisii wamama wanachomwa na mioto kila siku kwa sababu ni wazee, wanaitwa ati wamekuwa witch. And it is accepted as normal. Security has collapsed. Kwamba unasikia mtu amemchinja
mwingine ati kwa sababu huyu mwingine alikuwa girlfriend yake na akamkataa, sasa amemchinja, and it just goes like that. That is where this country is. Na this country, kama uniruhusu niangalie kwa hiyo kamera yako. Naomba tafadhali. Niwaambie viongozi na wale wanaotafuta kuongoza katika Kenya hii, whether unatafuta kuwa MCA, kuwa woman county rep, kuwa president, governor, whatever it is you are looking for. Wacha nikuambie, ninatembea Kenya hii. Kenya hii kuna hasira. There's a lot of anger in this country. Kenya hii kuna frustration na kuna njaa Kenya hii. Na ukitaka kujua, angalia tu behavior ya watu kwa barabara na hizi pikipiki na wale wanaotembea, and how impatient they are. In fact, kwa hata kwa barabara Kenya hii is a hazard. Na ni kwa sababu watu wako frustrated. Na hawa watu ambao wako hungry, wako angry, wako frustrated, wako poor, wako jobless, ni young people. Na hawa young people, wengi wao wamesoma vizuri tu, lakini hawana nafasi. Kenya hii is facing a revolution. Wachana na hizi vitu mnaambiana hapa kila siku, ati TBM, ati tialala, ati bottom up, ati nini. The country is moving towards a revolution. Kuna siku hawa watu hawa njaa inasokota kila mahali. Kuna siku watachoka. Na hiyo siku inakaribia. Nyinyi mkitafuta huo uongozi, na wale mlio katika huo uongozi, mufikirie sana vile mtaamusha Kenya hii yetu na kuirudisha kwa barabara ile inayoweza kujali maslahi ya walio wengi. Na msipofanya hivyo, siku moja mtashangaa. Tafuteni tu huo uongozi na huo ukubwa, na mjue kuna matatizo mbele yanawangoja. Ninaweza kuambia hivyo kwa sababu nimeulizwa, where is this country? The country is on the road to disaster. We've had many politicians running back to their roots, or rather home where they came from. We've had President Uhuru Kenyatta ameenda Sagana, amekuwa na mkutano wa Sagana 3, amekutana na watu wa Mount Kenya, anasema anawapatia direction. Tumeona jana Mdavadi amekuwa na mkutano vile vile pale Mululu. What is your take on that, especially when we are going to a political transition period? Kuongea na watu wa kwenu si vibaya, kwa sababu kila mtu yuko na kwao. Yule Roger Whittaker alituambia everyone has a place where he was born. You have got the land where you are born and you are a child of that home. Hata tunasoma katika Biblia kwamba watu waliambiwa warudi kwao wakahesabiwe. Na Yesu Kristo akazaliwa in the process. Kwa hivyo kwenda kuzungumza na watu wa kwenu si vibaya. Lakini unapoenda kuzungumza na watu wa kwenu, ujue kwamba nyinyi na watu wa kwenu ni sehemu ya nchi iliyo kubwa. Nao wengine wote ambao wanabaki kwa nchi ni watu wa kwenu pia. Nikitoka tu hapa nikifika Uganda, which is less than 100 kilometers from here. Kutoka hapa kwangu kufika kwa border is exactly 88 kilometers. Nikiingia huko, nikicross tu hivi, wananiuliza habari za kwenu. Hawaniulizi habari za kwetu eti kwa sababu habari za Manyuria. Wanauliza habari za Kenya. Za Kenya. And you feel it each time. In fact, you feel your Kenyanhood each time
you go outside the country, Uingereza, everywhere in Africa, Ulaya, Marekani. So there's a sense in which all of us, watu wa kwetu, and we need to redefine the notion of watu wa kwetu pia, au watu wetu. Watu wetu should be people who think the way we think. Should be people whose problems ni zile problem tuko nazo, ambao the solutions we are looking for are the same, without being misguided that watu wa kwetu ni hawa. Ukiangalia mkutano wa Mudavadi na mkutano wa Uhuru, Mudavadi alizungumza na watu waliokuja kumuona kwake kwa lugha inayoeleweka na watu wote na Wakenya wote. Na katika mazungumzo yake aliwaambia watu wao wa Western kwamba tukumbuke kwamba tuna ndugu zetu wengineo in other parts of the country. Akawaambia ndugu zake katika other parts of the country that we extend to you a hand of goodwill. Na akawaambia kwamba hatujasahau mpo, lakini mturuhusu tu tuweze kutengeneza mambo yetu kidogo ya kinyumbani, which is normal. Even me here in Emanyudia, I can go and tell my fellow villagers, nipatie nafasi kidogo, nikatengeneze mambo hapa kwangu. Taarifa ya Uhuru, rais wetu, na ujumbe uliojitokeza na mori aliokuwa nao na lugha aliyoitumia na mafumbo aliyoyafumba, si vitu ambavyo vinalete taifa pamoja, ni vitu ambavyo vinatawanya taifa. Na ingestahili kwa heshima tu rais akumbushwe kwamba yeye ni chombo cha kuunganisha Wakenya. Hata anapoenda kule kwao kuzungumza na watu ambao wanaona ni wao, akumbuke kuna Kenya. Akumbuke kwamba yeye ni rais. Na kama yeye ni rais, kama ameenda kuzungumza na watu wa Mlima Kenya kwa sababu angempenda Bwana Odinga awe mrithi wake, itakuwa vizuri aandae vikao vingine kama hivyo huku kwetu Western, na azungumze na sisi kwa lugha zetu za huku vile alizungumza na wale kwa lugha ya huko. Apeleke ingine kule Kisii, Masaini, kule Pwani Mijikenda, kule Garissa, Turkana, Pokot, kila mahali. Naongee lugha yao. Naongee lugha yao. Asipofanya hivyo, anastahili kuomba Wakenya msamaha na kusema kwamba nikiwa rais nilitereza kidogo, lakini kutereza sio kuanguka. Nimejirekebisha. Nasikia kwamba anajiandaa kuanza campaign kwa fujo sasa, eti dhidi ya deputy president ambaye anamtaja kwamba amefanya makosa fulani ambayo ni makosa mabaya sana. Kama huo ni ukweli, deputy president amefanya hivyo vitu, ingekuwa vizuri kama rais angechukua hatua za kisheria za kuweza kuhakikisha kwamba deputy president ameondolewa kwa ofisi ya deputy president, kisha afunguliwe mashtaka kwa mujibu wa sheria ambayo imewekwa. Lakini kupiga makelele na mayowe ya aina hii ambayo yanazusha hisia mbaya katika Wakenya, si vizuri. Atawacha taifa ambalo limegawanyika vibaya. Rais ana haki kama Mkenya yeyote kikatiba kuona huyu ndio mtu ambaye nitampigia kura, ningempenda apigiwe kura. Ana haki ya hata kumpendekeza na ana haki ya kumfanyia campaign.
hata akiona huyo mtu yuko katika upinzani, ana haki ya kuendelea tu kumpigia debe. Lakini asipige hilo debe kwa njia ya hasira ambazo zinaweza kugawanya taifa na kulete mchafuko, jinsi anavyofanya Rais Uhuru Kenyatta. Haistahili kamwe, na natumaini kwamba kuna watu wazuri karibu na yeye na watamwambia haya mambo. Mimi namwambia kama mwanahabari, tena namwambia kama ndugu yake mkubwa, kwa sababu ninamzidi kwa miaka, na ukimzidi kiongozi wako kwa miaka unamshauri tu, unamheshimu, lakini pia unamshauri. Kwa sababu mimi ni ndugu yake, yeye ni ndugu yangu, yeye ni kiongozi wangu, lakini amekosa. Na kama ndugu yake mkubwa, naweza kuangalia tena katika hiyo kamera yako na nikamwambia, Mheshimiwa Rais, tunakuheshimu sana, mimi nakuheshimu kama rais wangu, ninakutambua kama rais wangu, lakini kama ndugu yako mkubwa nakuambia umetereza, rekebisha. Kutereza sio kuanguka. Umetereza, hayo mambo unayafanya yanaweza kuleta chuki katika taifa na mchafuko. Mtetee unayempenda, hata kama ni huyu ambaye umemtangaza, lakini mtetee kwa njia ya utulivu, kwa sababu taifa lazima liendelee baada ya huu uchaguzi. Iwapo ni yeye huyo unayemtaka atashinda, au ni yule humtaki atakayeshinda, taifa litaendelea. Na wewe kama chombo cha kuleta watu pamoja, jaribu kurekebisha mtindo wako. Hapa jamii ya Mulembe kuna viongozi, na mara nyingi jamii ya Mulembe wanasema kwamba wamekuwa wakipiga kura kwa mgawanyiko, hawajaipiga kura zao katika kapu moja. Kuna gavana Wycliffe Oparanya, kuna Eugene Wamalwa, kuna Wetangula, kuna Mudavadi, kuna Atuoli ambaye pia amekuwa mstari wa mbele kabisa katika masuala ya siasa mwaka huu. Unawaambia nini? Hakuna mahali ambapo watu wote hupiga kura kwa mrengo mmoja tu. Halijawahi kufanyika. Lazima kuwe chache ambazo zinaenda huku, zile zinaenda huko. Na watu wa Mulembe ni vivyo hivyo. Kitu muhimu ni kwamba wale ambao wanaongoza mirengo tofauti waje watuambie ni makubaliano yapi walio nayo na wale wanaoongoza, wale wa nje wanaoongoza hiyo mirengo, na kwa nini tupige kura kwa huo mtindo. Lakini sio haya matusi ninayo yasikia kila siku. Mtu kama Francis Atuoli ni mzee wa miaka 70 karibu na 5. Ukiwa kiongozi, ukifika hapo, wewe ndio unatuliza watu na kuwaonyesha njia. Lakini naye yuko katika hiyo mizozo, anarusha matusi. Oparanya anarusha matusi. Vijana akina Ayubu Savula wanarusha matusi. Na hata wengine wanakaa kama ni walevi. Hata nashindwa, na tumeanza lini kuongozwa na walevi? Ndivyo tunawaona kwenye hivi vyombo vya habari, ni walevi. Tumeweza kuwa na viongozi hapa, akina Eric Hasakhala, akina Moses Mudavadi, Elijah Mwangale, Martin Shikuku, Masinde Muriro, James Osogo. Hatujawahi kuona matusi ya aina hii, na hawakuwa kila siku hatu wanakubaliana kila jambo. Lakini mtu anapotoa hoja yake na kupeana hoja yake na kusema tuchukue huu msimamo, tusichukue ule, walikuwa wanasema kwa njia ya kiungwana, njia ya heshima, ya kuonyesha kwamba hata wewe mwenyewe unajiheshimu na unawaheshimu wale wanao kusikiliza. Lakini hawa
ni dawa gani ambazo wanakuwa wanatumia kabla ya kwenda kwenye mikutano ya hadhara. Na kupiga makelele na kupasuka. Na mbali na hayo, kutoa matusi ambayo hayastahili hata yatolewe mbele ya watoto, na watoto wanawaona na kujua hivi ndivyo viongozi hufanya ama huongea. Na mimi ningependa niwe hivyo pia, niwe nikitoa matusi. Vibaya sana. Juzi umenukuliwa ukisema kwamba Oparanya na Atwoli si Waluya. Hiyo ilitoka wapi? Kweli nasaba yao ni nasaba ambayo si ya Uluyani. Oparanya nasaba yake ni ya Wateso. Atwoli nasaba yake ni ya Uluoni. Na sisemi hivyo eti ni nawachukia au wasiwe hapa au wasishiriki. Ni swali ambalo nimeulizwa, na nikiulizwa huyu mtu nasaba yake ni ipi, hata Atwoli amekichapisha kitabu chake. Utakisoma hapo, nafikiri ni ukurasa wa 3 au 5 kufikia 8 hapo, ambapo ameipanga familia yake na ameeleza mwenyewe. Watu wakichukue, wakinunue, wasome, watapata kwamba yeye chanzo chake si cha Uluyani. Kuna kweli vile watu wamekuwa wakihama na kuoana na nini, na kuna majina ambayo tunayo ya kutoka huku na huko, lakini yeye mpango wake, kizazi chake si cha Uluyani. Eugene Wamalwa ni Elgon Masai. Jamii hiyo yote ya Wamalwa, ya William Wamalwa, ni Elgon Masai. Kwa hivyo unapouliza kwa nini wanasambaratisha sana, tunaweza kuwashuku pia na kusema labda ni kwa sababu ya hivyo vyanzo vyao. No, ni ukweli. Sasa from where you sit right now, na of course saizi kuna a lot of heat in the country, especially when it comes to politics. We're just nearing just a few months to elections. Nataka pia bado utazame pale kwa ile kamera. Nataka umpatie neno moja tu Mudavadi, neno moja Raila, Ruto, tukimalizia. Ningependa kutilia mkazo kwanza kwamba enye viongozi, msifikiri kwamba haya mambo ya uchaguzi ni yenu tu. Ati mambo ya serikali na mamlaka mnayataka ati mvitwae ati kwenu tu. Kuna wananchi wamechoka, raia wamechoka, wana hasira, wana mori. Wangependa hili taifa lianze kusonga mbele. Kitu cha kwanza ni kwamba mfanye campaign za amani, campaign za hoja, kampeni ambazo zitalete uchaguzi wa haki na ukweli, na ambazo matokeo yake yatakuwa ya kuamilika. Na baada ya hapo mupeane kipaumbele kwa uzalishaji wa mali, nafasi za kazi, kuondolewa kwa umaskini na kuwapatia Wakenya nafuu. Hilo ni muhimu sana, viwe vitu vya kipaumbele, na visipokuwa hivyo, taifa hili linaelekea mahali pabaya. Asante. Asante kabisa. Na unaunga mrengo gani? Hapana, mimi siungi mrengo. Mimi niko tu na kura yangu moja. Sijaamua nitampatia nani. Lakini natarajia kwamba nitapiga kura. Okay. Na mke wangu hapa, yeye pia yuko na kura yake. Na yule atakayempigia hiyo kura yake ni siri yake. Siri yake. Na hata hapa katika hili boma langu kuna watu tunasaidiana na wao kazi. Na najua kwamba kila mmoja wao ana kura. Lakini kura itakuwa siri yake. Takayo wapigia kura zao ni siri zao, na sitaki kujua.
Ukiwa hapa nyumbani kando na mambo mengine, unajua sisi tumeongelea mambo ya siasa, yani mtu anaweza fikiria tunakula siasa kila siku. Sasa kando na siasa. Ukiwa hapa nyumbani wewe unafanya nini? Napumzika. Kuna kazi zingine ambazo unajishughulisha nazo hapa nyumbani. Nimeona by the way unapiga gitaa pale. Yani when you're not in yani uko mbele ya kamera. Kazi gani ambazo wewe ushughulika nazo hapa nyumbani? Hiyo gitaa ni chipukizi. Ambayo lazima nijiburudishe kidogo. Nasikiza muziki. Nafikiri wewe unaona kwamba nikisoma kwamba ni kazi, hapana. Nasoma for leisure. Ninaangalia ng'ombe wangu hapa. Ninaangalia asali yangu pale. Ninalima mahindi hapa. Na kuna mashamba mengine. Pande ile madogo tu. Ninapanda. Kama sasa unaenda shambani unasaidiana na wale. Ndio lazima. Shamba kidogo huko Kitale. Naenda ninapanda pia na kulima. Basi na umeona hapa kwangu, umeona ua. Umeona natengeneza pole. Umeona nyasi yangu. Jinsi ilivyo bora. Na ua ambao unapendezwa kung'arisha. Umeona utulivu hapa nyumbani. Kuna mandhari mazuri, mandhari ya yani unataka uketi pale tu. Ukitaka uketi kwa kivuli pale. Basi. Mandhari matamu sana. Basi na kuwavutia ndege. Wanapoimba hapo nafurahia hizo sauti zao. Na wakati mwingine kushiriki katika mambo ya jamii. Kwa sababu nimezaliwa hapa. Na sasa kufikia miaka 64 ninaanza kuwa mzee wa kijiji. Kuna watu pia wanakuja kwangu kutafuta busara. Na ni kitu cha heshima. Napeana hiyo busara kwa kadiri ya uwezo wangu. Na vingine nawaambia hivi, nitakupa maelekezo kadha. Na wewe mwenyewe utaamua ufanye vipi. Basi. Wow, leo yani nimesoma mambo mengi sana kwako ambayo sikuwa najua. Kitu cha kwanza ambacho nimesema ni lugha. Yani umesema unajua hizo lugha zote, yani sijaamini, but all the same kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Na hivyo basi tumefika tamati ya mahojiano ya leo ambayo ilikuwa ni mtambue ama mjue kiongozi wako. Na hii leo tumekuwa tukizungumza na Barrack Muluka ambaye kando na kuwa mwanahabari amekuwa political analyst katika runinga tofauti. Tumekuwa tukimuona na mmeomba sana tuweze kumangazia, tuweze kumjua huyu Barrack ni nani, anafanya nini, alisoma wapi, je aliishi maisha gani alipokuwa utotoni hadi sasa. Basi tumeweza kumfahamu. Hapo katika comment section tunaomba uweze kutueleza unataka tumlete katika show yetu kiongozi yupi hasa ambaye unataka kumfahamu zaidi, unataka kujua alisoma wapi, ameishi maisha gani alipokuwa mtoto hadi sasa. Kama unataka kumfahamu kama ni senator, gavana ama yeyote yule, ama hata kama ni rais ukimtaka, basi tutaweza kumleta katika hii show. Katika comment section tueleze ni nani haswa unataka tumlete katika show. Na pia katika hiyo comment section unaweza tueleza kipindi kimekuwa vipi na ni maswali yapi haswa unataka tuweze kuuliza viongozi wetu tunapoendelea na hii show yetu ya mjue kiongozi wetu. Kwa wale ambao pia ni wageni katika hii show yetu, tunaomba tafadhali pale chini bonyeza kile kidude cha subscribe na pia hit ile notification button ili uweze kupata makala mengine ambayo tutakuwa tunayaleta ama tutakuwa tunaya-upload siku zijazo. Kutoka hapa mimi sina la ziada. Naitwa Violet au mahadi next time. Bye bye. Ongeza tu akwe. Umesikia live? You double. Hello. How are you? Doing well?